আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়া আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। RMJ প্রোডাকশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি আব্দুল্লাহ আল মারুফ আপনাদের সাথেই আছি। ভালো কিছু দেখুন, ভালো কিছু শিখুন, এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আর আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওতে এখনও পর্যন্ত একটি লাইক দিয়ে না থাকেন, অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর বরাবরের মতো আমি আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা আমাদের ভিডিওতে চলে যাই। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে টিকটক লাইকি অ্যান্ড ফেসবুক ভাইরাল টেক্সট স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং করবেন। তো বন্ধুরা, কথা না বলে দেখে নিন কীভাবে খুব সহজে টিকটক লাইকি অ্যান্ড ফেসবুক ভাইরাল টেক্সট স্ট্যাটাস ভিডিও এডিটিং করবেন। সেটার জন্য আপনাদের দুইটা অ্যাপস ব্যবহার করতে হবে। দুইটা অ্যাপসই প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। একটা হলো পিকার্স, একটা হলো কাইনমাস্টার। তো বন্ধুরা, কথা না বলে শুরু করা যাক। প্রথমে পিকার্স সফটওয়্যারটি ওপেন করুন। ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করুন। টুলসে ক্লিক করুন। ক্রপে ক্লিক করুন। স্টোরিতে ক্লিক করুন। ডান করে দিন। এখন এখানে একটা ফটো অ্যাড করুন। ওকে করে দিন। বাড়িয়ে নিন। টেক্সট সেট করুন। ওকে। ওকে করে দিন। ওকে, সেভ করে নিন। এখন কাইনমাস্টারটি ওপেন করুন। প্লাস আইকনে ক্লিক করুন। 9.16 ক্লিক করুন। পিকাসের এটাটি অ্যাড করুন। লেয়ার অপশনটি ওপেন করুন। মিডিয়াতে ক্লিক করুন।
এই গ্রিন আইকন ভিডিওটি অ্যাড করুন, এটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তাকে বড় করে নিন। ওকে, চমকটি অন করুন। ওকে করে দিন, ভিডিওটা প্লে করুন। এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমার পরবর্তী ভিডিও যদি মিস করতে না চান তাহলে এক্ষুনি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করছি RMJ প্রোডাকশনের সাথেই থাকবেন সবসময়। ধন্যবাদ।